அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, dear people of God, வேதத்திலே ரெண்டு ராஜாக்கள் உண்டு. and in the Bible two kings, சவுல் ராஜா, தாவீது ராஜா. the king Saul and king David. ஒன்று சாமுவேலிலே அதிலே நீங்கள் வாசிக்கலாம். And you can watch from first Samuel. நீங்கள் இந்த ஒன்று சாமுவேல் 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது First Samuel chapter 10 verse 1, தேவன் சவுலை சாமுவேல் மூலமாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். and God is a God who anointed Saul by Samuel. அதாவது தைல குப்பியிலே அபிஷேகத்தை ஊத்தி அது பண்ணுகிறார். Praise the Lord. He took the vials of oil and poured upon him. சாமுவேல் 16ஆம் அதிகாரம், But first Samuel chapter 16, 13ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது when we read verse 13, அவர் தாவீதை அவர் அபிஷேகம் பண்ணும்போது, and when he was anointed David, தைல கொம்பை வைத்து அவர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். the Samuel took the horn of oil and anointed him. நல்ல கவனிங்கள். Listen carefully. சவுலை அவர் அபிஷேகம் பண்ணும்போது சாமுவேல், when Samuel anointed Saul, தைல குப்பியிலே அந்த எண்ணெயை வார்த்து அவர் அபிஷேகம் and பண்ணுகிறார். he took the oil bottle, vials, and pour on him. ஆனால் தாவீதை அவர் அபிஷேகம் பண்ணும்போது, But when he was anointed David, தைல கொம்பை வைத்து அவர் கொம்பிலே தைலத்தை ஊத்தி அபிஷேகம் he பண்ணுகிறார். took the horn of oil and anointed him. அபிஷேகம் பண்ணுகிறவர் ஒருவர் தான். And a person who it's a one person. தைலம் ஒன்றுதான், The oil is one, அந்த பாத்திரம் வித்தியாசமானது. but the vessels are different. நல்லா யோசித்து பாருங்கள். Listen carefully. இந்த அபிஷேக குப்பி, தைல குப்பி என்பது, When we talk about the vials of oil, செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது. it is made by people, அது கவர்ச்சியாக இருக்கும், and it is attractable, அது உடையக்கூடியது. and it shall broken. அப்படியே அப்படி விழுந்துட்டா உடனே உடைஞ்சிரும். When it fallen down, it may break. ஆனால் தைல கொம்பு அப்படி அல்ல. But the horn of oil is not so, அது உறுதியானது. and it is very strong. அல்லேலூயா. வித்தியாசம். But the vessel is different, இது கொஞ்சம் ஆடம்பரம், and it is such kinds of luxury, கொஞ்சம் கவர்ச்சியானது, and it is attractable. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. And kindly think about it. அநேகர் இன்றைக்கு ஆர்டினேஷன் பண்ணுவாங்க. And today many people, they do the ordination. ரொம்ப ஆடம்பரமா, ரொம்ப பயங்கரமா வைப்பாங்க. And praise the Lord, very luxuriously and very beautifully they do that. கவர்ச்சியான அபிஷேகம், And charming anointing, கவர்ச்சியான ஊழியம், charming ministry, கவர்ச்சியான பேச்சு, attractive speech, எல்லாம் நடக்கும். and everything will happen. ஆனா அந்த கொம்ப பாத்தீங்கன்னா, But when you look into the oil, எந்த ஆடம்பரமும் இருக்காது, and there shall be no, எந்த அழகும் இருக்காது, and there shall be no beauty, பார்க்கவே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். and when we look by very shy. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. இயேசு மலை பிரசங்கத்துல, in the mount of message of Jesus, மத்தேயு 5:6-7 மலை பிரசங்கம்னு சொல்றோம். praise the Lord, Matthew 5:6-7 we say sermon on the mount. அந்த மலை பிரசங்கத்துல அவர் முதல்ல சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? Do you know the first word that Jesus spoken on the sermon on the mount? மத்தேயு 5:3 நீங்கள் வாசிக்கும்போது, let us read Matthew chapter 5 verse 3. முதல் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? The first word what he said, வாசிங்க. ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது. Jesus said, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், blessed are the poor in spirit, பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது. for theirs is the kingdom of heaven. நான் யோசித்து பார்த்திருக்கிறேன். I was imagine, என்னுடைய இந்த கரத்தினாலே அநேக ஊழியர்களை நான் பிரதிஷ்டை பண்ணி இருக்கிறேன். and by my hand I has appointed many servants of God. ஒரு சில ஸ்தாபனத்திலும் என்னை அழைத்து அந்த ஊழியக்காரங்களுக்கு பிரதிஷ்டை பண்ண சொல்லி இருக்கிறார். Even there are many organizations they have called me to do the, ஆனால் எளிமையாய் அந்த ஆர்டினேஷன் நடத்தின அந்த ஊழியர்கள் இன்றைக்கும் கர்த்தருக்காக ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க. The people who conducted the ordination very simple way, even today they are in ministry. ரொம்ப ஆடம்பரமாய் செலவு பண்ணி ஒரு அபிஷேகம் நடத்தின அநேகரை நான் பார்க்கிறேன், இன்றைக்கு அவங்க ஊழியத்தில் இல்லை. But the people who conducted the ordination service in a very luxurious way, they are no more in the ministry. உன்னுடைய ஆரம்பமே ஆடம்பரமா இருக்குமானால், praise the Lord, in your beginning is a luxurious way, உன் ஆரம்பமே டாம்பிகமாக இருக்குமானால், praise the Lord, in your beginning is a way of very beauteous, முடிவங்க போ.
what shall be there? நல்ல கவனிங்க. And listen carefully. சாமுவேல் தான் சவுலையும் அபிஷேகம் பண்ணினார், தாவீதையும் அபிஷேகம் பண்ணினார். Samuel is a man of God who anointed Saul and David. அபிஷேகம் பண்ணுற இடத்துல கோளாறு இல்ல. And praise the Lord, a person who give the appointment is not problem. தேவ சித்தத்தின்படி தான் பண்ணினார். And he has done according to the will of God. தேவன் சொல்லித்தான் பண்ணினார். And when God spoken to Samuel, he done it. தைலம் ஒண்ணுதான். Oil is one. ஆனா பாத்திரம் வித்தியாசமா. But the vessels are different. தைல குப்பிக்கும் தைல கொம்புக்கும் வித்தியாசம். And to the vials and the horns are different. இது ஆடம்பரமானது. And it is very beauteous. செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது. And it is unnatural thing. எடுத்த உடனே ரொம்ப கவர்ச்சி. And when we take it is very attractive. ரொம்ப கவர்ச்சி. Very attractive. ஹalleluya. Hallelujah. என்னெல்லாம் பாஸ்டர் ஜி சுந்தரய்யா அபிஷேகம் பண்ணினாரு. Praise the Lord, Pastor G. Sundaram, he has appointed me. ஒண்ணும் கிடையாது. And there was nothing. சாதாரணமா தலையில கை வச்சு இந்த இதே இடத்துல ஒரு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு போனாரு. And he laid his hands on me and prayed and anointed me. அவர் என்னை ஆர்டினேஷன் கொடுக்கும்படி சென்னையில இருந்து வருகிறார். And he come from Chennai to give the ordination for me. ட்ரெயின்ல தான் வருகிறார் அவர். He came by train. நான் அவரை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து வரவேற்று கூட்டிட்டு வரேன். I took him from the railway station. அந்த மேலே நான் படி ஏறி வரும்போது பாஸ்டர் இடத்துல சொல்றேன். And when I was climb on the stairs, I told to pastor, ஐயா நான் எந்த தகுதி இல்லையான்னு. Pastor, I am not worthy for it. எந்த தகுதி நான் இல்ல. I am not worthy for this. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போட்டையா. And let the days go. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போட்டு. Let the days to come. அதுக்கு பிறகு நீங்க ஆடிஷன் பண்ணுங்க. Afterwards you can do the ordination for me. அப்போ எனக்கு 29 வயசு. In those days my age was 29 years old. எனக்கு தகுதி இல்லையா அப்படினு. I said, Pastor, I am not worthy to take. அப்ப அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார். He replied by saying of one word. கர்த்தருடைய கரம் உங்களோடு இருக்கிறது. The hand of God is upon you. என்னை கர்த்தர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ண சொல்லி இருக்கிறார். And God told me to anoint you. எத்தனை பேர் ஆர்டினேஷன் வேணும்னு கேக்குறாங்க. There are many people, they are willingly asking the ordination. அது ஒரு பெரிய விருந்து வைக்கறாங்க. And they were conducting a great celebration. ஆனா நீங்க பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்ல. But for you there was nothing. Hallelujah. Hallelujah. என்ன ஆர்டினேஷன் பண்ணி எந்த ஆடம்பரமோ எந்த செலவு ஒண்ணுமே கிடையாது. And there was nothing when they conducted the ordination ceremony. தேவனுடைய பிள்ளையே, dear people of God, கவர்ச்சியான ஆடம்பரமான ஆர்டினேஷன் வேண்டாம். the attractive ordination we don't want. அது நிக்காது. And it shall not stand. அது உடைஞ்சிரும். It shall break down. என்ன தைல குப்பி பாட்டில் அல்லவா? And it's a bottle. அது கீழ விழுந்து உடைஞ்சிரும். It may fall down and slip. And ஆகாரங்கள், the people have the simple meal. Hallelujah. Hallelujah. அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையே, dear people of God, இயேசுவின் முதல் உபதேசம் அதுதான். It's the first doctrine of Jesus. இயேசுவின் முதல் உபதேசம் அதுதான். It's the first doctrine of Jesus. ஆவியில் எளிமையுள்ளவன் பாக்கியவான். Blessed are the poor in spirit. அவனுக்கு தான் என்ன இருக்கும்? பரலோக ராஜ்யம் போறது அவன் தான் போவான். And they shall go to heaven. அப்ப இதுல அர்த்தம் என்ன? And what does it mean? ஆடம்பரம் பரலோகத்துக்கு எடுபடாது. Praise the Lord, all the luxurious things, it may not. உன்னுடைய டாம்பிகமான வாழ்க்கை பரலோகத்துக்கு எடுபடாது. Your, praise the Lord, luxurious life may not capable to go to heaven. Oh, hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு அநேகர் பணம் இருக்குன்னு ஆர்டினேஷன் பண்ணா. Today there are many people, they do the ordination by having the money. பணம் கொடுத்தா போற ஆர்டினேஷன். When we give the money, they give the ordination. ரேட் பேசுறாங்க. And they are pay, பிஷப் ஆர்டினேஷன் வேணுமா? And if you want bishop ordination, 1.5 லட்சம் ரூபாய் கூட. 1.5 lakhs. ரெவரண்ட் ஆர்டினேஷன் வேணுமா? If you want reverend, 50,000 கூட. 50,000. பாஸ்டர் ஆர்டினேஷன் வேணுமா? If you want pastor ordination, 25,000 கூட. 25,000. ஹalleluya. Hallelujah. அப்படி என்ன நடக்குது? Today all things are happening. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. வேதம் அருமையாய் சொல்லுகிறது. The Bible says very clear. ஆவியில் எளிமையுள்ளவன். Blessed are ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள். Blessed are the poor in spirit. பாக்கியவான்கள். And they are blessed ones.